Hi students, once again welcome back to our channel. Now we are going to discuss about the remaining problems questions half yearly examination pattern AP. Okay, yeah, last class we were discussing about the 4 questions, first third topic and fourth topic, fifth one question. థర్డ్ టాపిక్లో ఒక షార్ట్ ఆన్సర్స్ వేరియేషన్, తర్వాత ఫోర్త్ లెసన్లో 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఫిఫ్త్ లెసన్లో 1, తర్వాత రిమైనింగ్ 4 క్వశ్చన్స్ నవ్వు డిస్కస్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ 4 క్వశ్చన్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏపీ ఫిజిక్స్ మోడల్ పేపర్. నవ్వు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. కంపల్సరీగా ఈ 8 క్వశ్చన్స్ నుండి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి 8 క్వశ్చన్స్ నుండి కంపల్సరీ ఒక మినిమం 4 క్వశ్చన్స్ నుండి 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇవి చదివిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవండి పిల్లలు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ 7th టాపిక్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది షార్ట్ ఆన్సర్స్, అంటే 12 మార్క్స్. సో 12 మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి చదవాలని మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తా. ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ 4 క్వశ్చన్స్. ఓకే, నౌ ఓన్లీ ఫర్ జూనియర్ ఫిజిక్స్. ఏపీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ జూనియర్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ 2 మార్నింగ్ చెప్పినటువంటి క్లాస్ ఇక్కడ పార్ట్ 1, ఇప్పుడు పార్ట్ 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5th ఇయర్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5th ఇయర్, స్టేట్ ద లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. స్టేట్ ద లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అడిగిండు. సో 3 లాసెస్ ఉంటున్నాయి, ద 3 లాసెస్ ఆఫ్ ద రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్ ద రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. వాట్ ఈస్ ద రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్? ఓకే, వెన్ ఏ బాడీ రోలింగ్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్, దెన్ ద రోలింగ్ friction, the friction in between contact surface and in between 2 contact surfaces is called as here just rolling friction, is called as here rolling friction. Once again, when a body rolling on a surface of the earth, for example, okay, then the friction in between contact surface, contact area and surface area, okay, contact and surface, this known as here rolling friction. అంటే ఒక వస్తువు మరొక వస్తువు మీద దొర్లినట్టయితే ఆ వస్తువు తలానికి దొర్లిన ఉపరితలానికి మధ్య, 2 తలాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ఘర్షణని మనం ఏమంటే దొర్లుడు ఘర్షణ అంటున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. ఒక 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మీకు 2 టైప్స్లో చెప్తా, మీకు ఇష్టం ఉన్నది ప్రిపేర్ కండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఇయర్ సర్ఫేస్, ఓకే, రఫ్ సర్ఫేస్, దిస్ వన్ ఇయర్ రఫ్ సర్ఫేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లిజన్, దిస్ ఈజ్ అ స్పియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ వన్ ఇయర్ స్పియర్. దిస్ స్పియర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద దిస్ రఫ్ సర్ఫేస్, ప్లేస్డ్ ఆన్ ద రఫ్ సర్ఫేస్. ఓకే, ద ఏరియా ఆఫ్ ద దిస్ స్పియర్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ, ద ఏరియా ఆఫ్ ద దిస్ స్పియర్ ఇయర్ ఏ, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద దిస్ స్పియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ఆర్, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద దిస్ స్పియర్ ఇయర్ ఆర్. Now this body, this rolling, this is a rolling on the this surface, rolling on the this surface. Now these 2 here, this is a contact surface, this one here contact surfaces, body and surface of the earth, body and surface of the earth. For example, this is a surface of the earth, for example, this one here another surface here rolling body, these 2 are contact with each other. Okay, here statement, this body rolling on the this surface, when near body rolling on the this surface, then the frictional force in between contact surfaces is known as here rolling friction, is known as here rolling friction. The rolling friction is directly proportional to, the rolling friction is directly proportional to area of the contact, this is the area of the contact. Okay, the rolling friction is inversely proportional to, inversely proportional to radius of the rolling body, radius of the rolling body. Okay, the rolling friction is directly proportional to normal reaction, the rolling friction directly proportional to normal reaction. This is a 3 laws, these are 3 laws. ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం? Now the rolling friction depend on the area of the contact. Okay, the rolling friction depends on the radius of the rolling body. The rolling friction depends on the normal reaction.
these three are your laws of rolling friction. Now statement raskondi, just adi explanation. Now okay, answer first statement. When a body rolling on a surface, rough surface or surface, okay, answer very easy, very easy. When a body rolling on a surface, okay, surface, then the frictional force, okay, frictional force in between contact surface, contact surface, contact, okay, surfaces, right? Contact surfaces is known as a rolling friction, okay, rolling friction. Now rolling friction, Fr is equal to here mu r n, Fr is equal to here mu r n, okay. This is a rolling friction formula. Now దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. Laws of rolling friction, laws of rolling friction, okay. ఇక్కడ the value of the rolling body, rolling friction, first one రాసుకోండి. First one, the value of the rolling friction, here rolling friction depend on the area of the contact, okay, area of the contact. దీన్ని ఏమనుకుంటాం సింపుల్గా, the rolling friction depends on directly proportional to deformation area. ఇక్కడ దీన్ని ఇంకో వర్డ్ కూడా రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం నాకు రాసుకోండి. ఈ వర్డ్ రాసిన సరిపోద్ది, ఇక్కడ ఇంకోటి రాస్తున్నాం. rolling friction directly proportional to deformation area, okay, area. ఇక్కడ ఇంకోటి రాసిన rolling friction is directly proportional to deformation area. పైన రాసినా సరే, ఇది కింద రాసినా సరే, okay. Second point here, the rolling friction is inversely proportional to radius of the rolling body, okay. Now the rolling friction depends on, okay, radius of the rolling body, two points rashna here. The rolling friction depends on the radius of the rolling body. That means here inkoka ikkada sentence raskondi, the rolling friction is inversely proportional to radius of the rolling body. ఈ వర్డ్ రాసుకోండి కింద అవసరం అనుకుంటే, ఇది రాసిన సరిపోద్ది మనకి. దీని కింద ఇంకా ఎక్స్ట్రా దీన్ని ఏంటంటే, ద రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు radius of the rolling body. The radius is increases, then the friction is decreases. Here rolling friction directly proportional to area, so area is increases, the contact area is increases, the rolling friction also increases. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంది, ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, ఓకే. These 2 points. Next point, know this one first of all, okay. Next one, the rolling friction is directly proportional to normal reaction. The rolling friction is directly proportional to normal reaction. Third point here, second point and third point, okay. Now the rolling friction is directly
directly proportional to normal reaction. Okay, normal reaction, that is F directly proportional to here rolling friction. Fr means here rolling friction is directly proportional N. So N is a normal reaction. Now here simplifies Fr is equal to here mu r N. This is a, now here mu r nothing but here proportional constant. Mu r here proportional constant is called as here quotient of rolling friction. Here mu r means proportional constant. It is called as here quotient of rolling friction. Here where here mu r, okay, mu r the quotient of rolling friction. Okay, it is independent of the normal reaction and frictional force. This is independent of the normal reaction and frictional force. It is a number, numerical number, so it has no units and dimensions. This is the information of laws of rolling friction. Okay, once again statement, rolling friction statement first malli okasari. When a body rolling on a surface, then the frictional force in between the contact surfaces is known as here simply rolling friction. The rolling friction is depend on area of the contact. The rolling friction depend on radius of the rolling body. The rolling friction is directly proportional to normal reaction. So rolling friction is equal to mu n. Here mu is a proportional constant, is called as here quotient of rolling friction. This is enough matter సరిపోద్ది. ఓకే, ఇంతకంటే మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గించాలంటే ఇంకా తగ్గించవచ్చు, కాకపోతే 4 మార్క్స్ కొద్దిగా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పిన. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నోట్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Next question, see here question number 6. This question number 6, define angular velocity omega. That define angular velocity omega, derive v is equal to r omega. This question is here 7th topic. This also here 7th topic. 7th నుంచి 3 short answers ఇచ్చిండు, చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి అమ్మా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ define angular velocity. What is the angular velocity? Derive v is equal to r omega. So first of all, angular velocity statement. The rate of change of angular displacement is called as here angular velocity. It is denoted by omega. Here omega is equal to angular displacement by time. So the SI units of the angular velocity radian per second. So the dimensions only for t inverse 1. This is the information of angular velocity. Okay, first of all state answer. Here answer angular velocity statement. Here angular velocity statement, the rate of change of angular displacement is known as here angular velocity. Okay, angular velocity, it is denoted by here, that is here angular velocity is equal to angular velocity is equal to here omega is equal to angular displacement. Here angular displacement by time, that is equal to here simplifies omega is equal to here limits application చేయాలి దీనికి. limits here limit delta t tends to 0 here delta theta by here delta theta by delta t, that is equal to d theta by here dt. This is a angular velocity. This one here angular velocity.
angular velocity omega is equal to limit delta t tends to 0 delta theta by delta t, that is equal to d theta by dt. So this is a now SI units here, SI units, okay, SI units radian per second, radian per second. A dimensional formula తీసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ ఫర్ ఇక్కడ m0 here L0 T inverse 1, m0 L0 T inverse 1. Now derive V is equal to R omega, derive V is equal to here R omega. Now very simple explanation, చాలా జాగ్రత్త ఇది రాయండి ఫస్ట్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్కి 1 మార్క్ వస్తుంది మనకి. Now derive the relation between R omega and V, R omega and V. వెరీ సింపుల్. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్, దిస్ వన్ ఇయర్ సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్, ఓకే. ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ O, సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ O. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ A ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A, సారీ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ A ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R. Now the particle moving along the circumference of the circle, the particle moving along the curved path or circumference of a circle of radius R, okay. At any instant of the time the particle from moving from one point to another point on the curved path, on the curved path. ఇక్కడ ఏంటంటే P is a, for example P is a particle at point P. This point, the particle on the curved path at point P, okay. Point P nothing but here ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ కరువు పైన ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఉంది. సో ద పార్టికల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎలాంగ్ ద కరువుడ్ పాత్ సమ్ టైమ్ అంటే టైం ఇంటర్వల్, దిస్ పార్టికల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A to P to P prime, P to P prime for example. This particle subtended an angle theta at center of the circle. ఇక్కడ ఈ పార్టికల్ సెంటర్ దగ్గర ఎంత కోణం చేసిందమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ delta theta. This particle moving along the circumference with uniform angular velocity, with uniform angular velocity omega, with uniform angular velocity here omega, okay. The particle moving from P to P prime, time interval here just time interval delta t, time interval delta t. The displacement of the particle P to P prime here for example delta S, delta S. Now here delta means, delta theta means angular displacement, delta S means here linear displacement, here delta t means here time interval, okay. This particle, the angular velocity here, this particle moving along anti-clockwise direction, so this is a linear velocity, this one here the direction of the linear velocity tangent to the this curve. This is the information of the circle. ఇది ఏం లేదు, పార్టికల్ దీని మీద తిరుగుతుంది, P నుండి P prime కి వచ్చింది. The time taken for the to reach the point P prime, time here delta t, displacement delta S, angular displacement delta theta, okay. Now here answer next one. Let a particle P be the, for example P be the displaced here delta S or displaced delta ds or delta S, okay. Delta S, this is also here ds, okay. Delta S in time interval here delta t, time interval here this also for example delta t, okay. Delta t moving here along circumference of here circumference, okay, of circle, circumference circle is circumference circle of radius here R, okay. This is enough information.
ఇస్ రాత సరిపోద్ది, ఇంకా లెంత్ రాత చాలా ఉంటుంది, అంత అవసరం లేదు మీకు. ఓకే, దిస్ ఇయర్ ఆర్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, డెల్టా మీన్స్ టైమ్ ఇంటర్వల్, ఇయర్ ds means displacement on the curved path from P to P prime. Here velocity is equal to, here velocity is equal to change in displacement by time, change in displacement by time. So here change in displacement by here time. Okay, change in displacement by here time. Now change in displacement here just ds, change in time here just here theta. Now here limits application cheyali dinni. Here v is equal to limits delta t tends to here ds by here d theta, ds by here d theta. Now from here, from sector formula, this is a here. Okay, this one here p, this one here p prime, p prime. Okay, this is a here delta theta, this one here delta theta. Okay, angular displacement here delta linear displacement ds. Okay, sector formula, angle is equal to, here angle is equal to arc by radius. Here p prime is a arc. Okay, p prime is a arc. Here angle here delta d theta. Now sector formula, here angle is equal to arc by radius, okay, arc by radius. Now we want here arc by radius nothing but delta d theta is equal to here ds by dt, ds by just r, ds by r. Okay, this is a d theta is equal to ds by r. Now here ds is equal to, simply here ds is equal to r into d theta, r into here d theta, r into d theta. Now ikkada em rastunnante here, therefore ts is equal to r d theta, r d theta. Now this is a here substituting velocity is equal to limit, velocity is equal to here limit delta t tends to 0, here ds nothing but to r d theta, by here by dt. Here r is a constant, the radius of the circle is a constant. Simplies here v is equal to r common taken from bracket. Okay, r limit delta t tends to 0, here d theta by dt. Now this one, note this one. Okay, now d theta by dt, here omega is equal to d theta by dt. The rate of change of angular displacement is called as a angular velocity. Simplies here v is equal to r into, this is equal to here, this is equal to limit delta t tends to 0, here delta theta d theta by just delta theta by n delta t, that is equal to here d theta by dt, that is equal to omega. Now this term is equal to here just omega. Okay, this is a finally, note this one here. Finally the linear velocity is equal to here, linear velocity is equal to r omega. This is a derivation of the relation between omega, radius and linear velocity. Here in terms of vector form, here v bar is equal to here omega bar into r cross, here r cross. Okay, these three are in vectors, these three are here vector quantities. Okay, note this one. Next problem, first of all note this one. Next one problem undi ikkada, very simple. Okay, note this one first of all. Okay, తర్వాత రాయడానికి టైం పడుతుంది, సో నోట్ చేసుకోండి.
A problem here, 7th problem. This also taken from 7th topic. Okay, very simple problem. Actually ఇది 2 మార్క్స్లో ఇస్తాడు జనరల్గా. మీకు ఏపీ వాళ్ళకి 4 మార్క్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ అండ్ ఇప్పుడు మీకు 4 మార్క్స్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, find the torque of a force. Find the torque of a force. Here this is a force. Okay, here force 7 I3j minus 5k about the origin. The force acts on a particle. The force acts on a particle is here I minus j plus k. These are vectors. Here these are here vectors. Okay, these are I, j, k is here vectors. Very simple explanation. ఈ ప్రాబ్లము చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. పిల్లలు ఫార్ములా రివర్స్ రాస్తే ఆన్సర్ రివర్స్ వస్తుంది. పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటుంది, రివర్స్ వాల్యూస్ ఇస్తే సేమ్ వాల్యూస్ వస్తుంది. బట్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అవుతుంది, లేదా పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అవుతుంది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మార్క్స్ని కొట్టేయడం జరుగుతుంది. కొద్దిగా జాగ్రత్త వినండి, సింపులే కానీ మిస్టేక్స్ చేస్తారు పిల్లలు. ఓకే, ఫస్ట్ ఫార్ములా మీరు ఫోర్స్ F is equal to given values here 7I plus 3j minus 5k. Okay, and position vector here, position vector particle here r is equal to I j plus k. Okay, now torque is equal to here tau is equal to r cross f. Okay, ఇది కరెక్ట్. పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి రాంగ్ ఎట్లా చేస్తారంటే ఎఫ్ క్రాస్ ఆర్ అని రాస్తారు, ఎఫ్ క్రాస్ ఆర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్, దిస్ వన్ ఇయర్ రాంగ్. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ క్రాస్ ఆర్, దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్. దిస్ వన్ ఇయర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దిస్ వన్ ఇయర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. దీని వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వచ్చింది అనుకోండి, దీనికి కూడా 10 వాల్యూస్ వస్తుంది. బట్ ఏమవుతుంది, -10 వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్కి 10 వస్తే ఇది 10 వస్తుంది వాల్యూస్, బట్ ఏమవుతుంది, ఇది పాజిటివ్ 10 వస్తే ఇక్కడ నెగిటివ్ 10 వస్తుంది. సో ఇది పాజిటివ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది, ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఈ డైరెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో పై దానికి కింది దానికి డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇది ఈ ప్రాసెస్ మాత్రమే అప్లికేషన్ చేయాలి. దీన్ని రాసిననుకో మార్క్స్ ఇవ్వడం జరగదు, కాబట్టి కొట్టేయడం జరుగుతుంది. చాలా జాగ్రత్త చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్. ఓకే, ఇలా ఈ ఫార్ములా రాస్తే 1 మార్క్ వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ అ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r cross f. Now values here substituting simply. Now simplifies torque is equal to modulus of I j k. Here first of all r values -1 1 -1. Okay, +1. Next here f values, this one f value, first I values here 7, j values here 3. Okay, and k values here -5 modulus is equal to here torque is equal to first of all I minus into minus plus. Okay, 5 1 ja 5. Okay, 5 minus here next this terms removing 7 1 ja 7 7 1 ja 7 minus 7. Okay, minus first of all sorry I కామన్ ఇచ్చినప్పుడు simplifies the torque is equal to this terms removing from. Okay, minus into minus plus. Okay, 5 1 ja 5. Okay, 5 minus here 3 1 ja 3. Here I minus next this terms remove, minus into plus minus 5 1 ja 5. Okay, 5 minus 5 here -5. Next this terms 7 minus here 7 1 ja 7 7 minus here 7. Okay, j plus here next this terms here 3 1 ja 3 3 1 ja here 3 minus. Okay, this terms already minus ఉంది అక్కడ 7 plus into minus ఇక ప్లస్ ఇంటూ మైనస్. ఓకే, 7 1 ja 7 7 1 ja 7. Now 7 into just k simplifies here 5 minus 3 5 remaining 2 remaining here
2y. Okay, minus here minus 5, so 5 plus here 5 plus 7, that is equal to 12. 12, so minus 12 into minus, so plus 12j and remaining here ఎనీ మిస్టేక్ ఎక్కడ కొద్దిగా మిస్టేక్ అయినా మనం మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతాయి 4 మార్క్స్. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం, అవసరం తప్పు పోతే మళ్ళీ కరెక్షన్ చేద్దాం. ఓకే, హియర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, సో హియర్ ప్లస్ 7 plus 3 10. Okay, here 10k. This is the answer torque. Note this one. Any mistake మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మీరు మిస్టేక్ అయింది. ఓకే, ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ tau is equal to 2y plus 12j plus 10k. Here units Newton meter. Here units Newton meter. మీరు ఏమాత్రం మిస్టేక్ చేసినా కానీ 4 మార్క్స్ గోవిందా. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఫార్ములా 1 మార్క్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. రిమైనింగ్ యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే 2 మార్క్స్, మీకు 4 మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్త చేయండి. మైనస్ ప్లస్ కానీ ప్లస్ మైనస్ కానీ ఆన్సర్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. చాలా జాగ్రత్త చేయండి. దిస్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నోట్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి లాంగ్ ఆన్సర్లో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే మనం షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో కొద్దిగా చూడండి, దీనిపైన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడగడం కూడా జరిగింది. వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్టేట్ అండ్ 7th క్వశ్చన్. హియర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఇంతకుముందు చెప్పింది 8th క్వశ్చన్ షార్ట్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, స్టేట్ అండ్ principle okay, prove the ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ అండ్ prove the principle of conservation of angular momentum. Angular momentum gives here, explain with examples. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ మనకి లాంగ్ ఆన్సర్లో ఉంటుంది. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మనకి 4 మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ రెండు ఉంటున్నాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చాలా తిరిగి ఉంటుంది కొద్దిగా, అది రాయడం కానీ చెప్పడం కానీ కొద్దిగా లెంత్ అయితే కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది వినండి. ఓకే, స్టేట్. ఓకే, ప్రూవ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఆన్సర్ హియర్. ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్. The law of conservation of angular momentum. The law of conservation of angular momentum is defined as when there is no external torque acting on a rotating system, then the total angular momentum always remains constant. Is called as here law of conservation of angular momentum. ఇక్కడ ఏమంటుంది, when there is no external torque acts on a rotating system, then the total angular momentum always remains constant. This is called as a law of conservation of angular momentum. Okay, statement రాసుకోండి. ఆన్సర్, when there is no external torque acts
acts on a rotating system, then the total angular momentum remains constant. Okay, remains constant is known as here law of conservation of angular momentum, So according to here derivation, okay, here derivation, very simple derivation. Now here according to statement, here Newton's second law in rotating system, according to statement here Newton's ikkada rayandi, Newton's second law here tau is equal to I alpha, here tau is equal to dl by dt, tau is equal to here dl by dt. dl nothing but here L means angular momentum, angular momentum nothing but here L is equal to I omega, dl by dt nothing but the rate of change of angular momentum is called as here torque, according to Newton's second law in rotating system. Tau is equal to dl by dt. So according to statement here, when torque is equal to 0, then this formula here tau is equal to dl by dt. So dl by dt that is equal to 0, here dl is equal to constant, This is a law of conservation of angular momentum. ఇక్కడ ఏంటంటే when there is no external torque acting on a rotating system, then the tau is equal to 0, the dl by dt is equal to 0, the dl is equal to constant. Here dl is equal to constant, here L is equal to here L1 is equal to here L2, L1 is equal to L2, L is equal to I omega, nothing but here I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This is a law of conservation of angular momentum. Okay, with examples అడిగిండు, థియరీ ఉంటుంది అది. ద రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒమేగాకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, here I means మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, I అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి mr స్క్వేర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇక్కడ పార్టికల్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m, ద డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ r, this is the axis of rotation, this is one here axis of rotation, this particle rotating about this axis of rotation. ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అక్షం చుట్టూ భ్రమణం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I is equal to mr స్క్వేర్ ఒమేగా. స్టేట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద రొటేటింగ్ బాడీ and square of the perpendicular distance of the axis of rotation, this is the square of the distance between axis of rotation to rotating particle is called as here moment of inertia. So idantha avasaram ledhu manaki, lengthy ga avasaram, 4 marks is enough. Okay, with examples adigindu vaadu. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా టేబుల్ పైన రొటేటింగ్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది, డైవింగ్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది, కొద్దిగా లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైం ఇప్పటికి ఎక్కువైంది ఇలా. ఓకే, మీరు మీ మెటీరియల్ చూసి చదవండి అమ్మా. మ్యాక్సిమం ఇది ఇవ్వడం, ఈ టాపిక్స్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు మీకు, జాగ్రత్తగా చదవండి. ఈ టాపిక్స్లో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఉంటుంది, కంపల్సరీ ఆ క్వశ్చన్ చదవండి. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ 7th టాపిక్. ఓకే, అదేవిధంగా ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టార్క్ అండ్ ఆల్ఫా ఉంటుంది, టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫా, ఐ ఆల్ఫా ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. అండ్ ద వెక్టర్ ప్రొడక్ట్, డిఫైన్ ద వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ అంటాడు. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గివ్స్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అంటుండు. అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ అంటాడు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఒకటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో, 1 షాట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ యూట్యూబ్లో పెట్టిన, మీకు వీలైతే చూడండి. ఓకే, విని చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. 4th నుండి మనకి థర్డ్ టాపిక్స్ నుండి ఒకటి ఇచ్చిండు,
4th లో 2 ఇచ్చిండు, 5th లో 2 ఇచ్చిండు, అదేవిధంగా 7th లో 3 ఇచ్చిండు. టోటల్ 8 క్వశ్చన్స్. సో 5th క్వశ్చను, 4th క్వశ్చను, సారీ 5th టాపిక్, 4th టాపిక్ అండ్ 7th టాపిక్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఎందుకంటే 4th లో 2, 5th లో 2, 7th లో 3, ఈ 7 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినా కూడా 3rd టాపిక్లో ఓన్లీ 1 ఇచ్చిండు. సో ఎనీవే అన్నీ మంచిగా చదవండి. మీకు లాంగ్ ఆన్సర్స్ కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ పెట్టండి, మీకోసం చేస్తా, మిగతాయి కూడా చేస్తా. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ.